Now we'd like to introduce Dr. Michael Dow, a leader in the Vietnamese American healthcare and philanthropy space. Dr. Michael Dow is a distinguished physician and philanthropist whose dedication to healthcare and community service has left a lasting impact on Southern California. As the founder of Dow Medical Group, he has combined clinical excellence with a profound commitment to giving back. And then in March 2023, Dr. Dow and his wife made a transformative $1 million donation to Memorial Care Orange Coast Medical Center. The generous contribution led to the establishment of the Dow Family Cardiovascular Suite, a state-of-the-art facility enhancing cardiac care for the community. Congratulations, Dr. Bác sĩ Michael Dow. Thank you, Lisa. Thank you, VABA. And again, just like every Vietnamese American, I'd like to thank America, of course, the USA, who opened the doors and bring all of us in since 1975. There's more than 2-3 million Vietnamese here in the US. Of course, but looking forward, we want to build a future with, as a Vietnamese American, build a future with American in the USA. But we should not forget our roots. 50 years ago, we are Vietnamese refugees, Việt tị nạn. We should be proud of it. We should keep our history, because the winner will not write this kind of history in the history books. So as with Vietnamese refugee, we have to keep this history with our children, with our grandchildren, so they know where we are from. We are Việt tị nạn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Michael Dow. Congratulations, Dr. Dow. Up next, I'm going to ask for my partner on stage up here to take off his MC hat. Vinh danh is of Vinh danh Entertainment, a pioneer of Vietnamese American entertainment and cross-cultural comedy, founded by beloved Vietnamese American comedian and visionary Vinh danh. The company emerged in the early 1990s as a powerful platform to connect the Vietnamese communities around the world through the universal language of laughter, music, storytelling. Vinh danh signature charm, you've seen it, comedic genius, and heartfelt hosting style helped launch the careers of countless Vietnamese artists, connecting families across generations. From Paris to Sydney, California to Saigon. Decades later, the company continues to evolve, embracing digital platforms, global stages, while staying true to its roots, celebrating Vietnamese identity, uplifting diverse voices, bringing joy to audiences everywhere. Vinh danh just got back from Europe too. Welcome, thank you so much, congratulations. Đầu tiên Vinh danh xin được cảm ơn VABA, và đặc biệt là những người anh em rất là thân của Vân Sơn như là anh David Dương. Quý vị biết anh David Dương tên Mỹ là David, họ Dương là cùng họ với Vân Sơn. Vân Sơn tên thật của Vân Sơn ở trên sân khấu quý vị biết là Vân Sơn là Vân Sơn, nhưng mà tên thật của Vân Sơn là Dương Thường Trực. Còn ông kia là Dương mỗi năm bao nhiêu con lần nói với anh em chúng tôi cùng họ, thành ra anh em tôi có một cái duyên đã gặp nhau từ khi Vân Sơn mới bước qua Mỹ. Khi Vân Sơn chưa phải là một cái người diễn viên hài hước nổi tiếng đứng trên sân khấu thì Vân Sơn đã biết và đã biết anh Dương, và hai anh em đã liên lạc với nhau, coi như nhau như là anh em, bởi vì anh em chúng tôi cùng họ. Và hôm nay đặc biệt cái điều là Vân Sơn rất là vinh hạnh, đây là một cái award đầu tiên của người Việt Nam ở trên nước Mỹ mà Vân Sơn nhận được. Trước đây vào năm 2003, Vân Sơn nhận được một cái award của Tổng thống George W. Bush. Ông đã ký cho Trung tâm Vân Sơn cũng như Vân Sơn nhân cái ngày châu Á Thái Bình Dương. Trung tâm Vân Sơn và Vân Sơn cũng nhận được cái award của Tổng thống George W. Bush. Có nghĩa là người Mỹ họ đã ghi công của Vân Sơn từ năm 2003 đã đóng góp văn hóa cho cộng đồng Việt Nam chúng ta tại Mỹ rồi. Nhưng mà tới ngày hôm nay, Vân Sơn rất là hân hạnh, rất là cảm động khi nhận được cái award của cộng đồng Việt Nam mình trao tặng cho Vân Sơn. Một lần nữa cảm ơn VABA, cảm ơn David Dương và cảm ơn tất cả mọi người có mặt ở đây. Thank you. Vinh danh, everyone. You know, one thing Vinh danh said to me before we started was, let's have fun.
And so I hope all of you out there are having fun right now as we continue to honor some folks that have made truly a difference in this Vietnamese community. Up next, we'd like to welcome Thái Thanh and Elan, legendary icons of Vietnamese music and intergenerational cultural legacy. Thái Thanh and her daughter Elan, two generations of extraordinary local artistry who have become pillars of Vietnamese music and cultural preservation. Thái Thanh, widely revered as the most iconic female voice in Vietnamese music history, transformed traditional melodies into timeless masterpieces. Her voice not only defined a generation, it became the soul of a people, offering comfort, identity, and beauty to Vietnamese communities, both in the homeland and in exile. Carrying this profound legacy forward, her daughter Elan has dedicated her life to continuing that musical tradition with elegance, grace, and a voice uniquely her own. Elan, dân ca Elan. Cảm ơn Vinh danh. Elan xin được nói đôi lời bằng tiếng Việt để cảm tạ tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay, cũng như cho chính Elan một sự hân hạnh vô cùng đã được đến đây, được VABA tổ chức trong cái buổi quá sức lộng lẫy, đẹp, và đối với Elan là cả một sự hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và kế tiếp là xin cảm ơn nước Mỹ đã nuôi nấng tất cả chúng ta, đặc biệt nuôi nấng gia đình của Elan, 3 thế hệ từ mẹ Thái Thanh của Elan đến Elan và rồi đến các con của Elan nữa. Chúng tôi đã hát và đã đứng trên những sân khấu lớn, nhỏ của tại nước Mỹ này để tiếp tục mang âm nhạc đến với tất cả lòng người của người Việt Nam. Mọi nơi chúng ta sống ở xứ ngoài nhưng chúng ta chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn, bởi vì chúng ta đã luôn luôn có nhau và hỗ trợ cho nhau. Xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị hôm nay. Xin cho Elan nói đôi lời in English very fast. Dạ được không ạ? Dạ được. Chị nói tới sáng cũng được. Em không có lo, với kia lo. Đúng rồi. Ông David giờ ông đánh lô tô trong bụng. Good evening, everyone. I'm deeply honored to receive this award. We celebrate 50 years of the Vietnamese community in America. Out of sorrow, we grew into strength and success. This recognition is for the 3 generations in my family. My beloved mother, Thái Thanh, a legendary, and now me and my children. Together, we've carried our culture through art and music. Thank you to our community. Thank you to VABA. And thank you to America for giving us the freedom to dream and the stage to shine. God bless. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Elan, she looks stunning. Just wait, I'm going to let you in on a secret. She will be performing for us in just a little bit. Okay, up next, we would like to have veteran journalist Lân Vu come up here of Bolsa TV. Lân Vu has become a trusted voice and cultural touchstone with the Vietnamese diaspora. As of May 2025, the channel boasts approximately 1.73 million YouTube subscribers, has garnered over 1.05 billion views across more than 11,900 videos since it launched in July 2010. Its rapid growth and loyal audience reflect not only its journalistic credibility, but also its vital role in preserving culture, promoting dialogue, and connecting Vietnamese communities across generations and continents. Welcome, Lân Vu. Bố TV Bolsa. Cảm ơn VABA, cảm ơn anh David Dương đã tổ chức buổi hôm nay.
Tôi muốn hỏi rằng là ở đây có ai đã từng xem qua Formosa TV chưa? Có ai đã đăng ký chưa? Thank you so much. I'm gonna speak in Vietnamese right now because most of my audience watching right now also prefer to Vietnamese. Tôi chỉ có được có 30 giây thôi, thành ra là anh họ đã dặn trước và anh Vân Sơn mới vừa mới dặn tức thì. Nhưng mà trong 30 giây đó thế nào tôi cũng phải comment cái người mà xài cái hình sao mà nó trông nó nhăn thế không biết. Cái hình đó là đẹp hơn ngoài nhiều lắm rồi đó. Nhìn kỹ đi. Đó anh câu giờ nha, không phải em nha. Có thể nói rằng là 15 năm qua với đầy niềm vui và nỗi buồn và đầy sóng gió vì những câu chuyện, những đề tài rất nhạy cảm trên Formosa TV. Formosa TV đã đạt được một chút ít thành quả về chỗ đứng trong truyền thông với phong cách và thương hiệu riêng của mình. Có thể nói làm truyền thông trung lập rất là khó khăn ở trong môi trường truyền thông Việt ngữ. Ai là người Việt chắc hiểu được điều đó. Đây là lần đầu tiên có một tổ chức can đảm ghi nhận sự đóng góp của Formosa TV khi mà anh David Dương và ban tổ chức đề nghị với tôi thì tôi nói là are you sure? Gan quá. Tôi muốn cảm ơn ban tổ chức, chúc cho một đêm thành công, chúc cho nhiều chương trình vinh danh thế này sẽ được tổ chức liên tục đều đặn trong tương lai. Tôi ghi nhận thành công này dành cho toàn bộ đội ngũ của Formosa TV. Xin cảm ơn ban tổ chức một lần nữa, xin cảm ơn khán giả Formosa TV khắp nơi. Tôi cũng muốn chia sẻ cái niềm hạnh diện này bằng cách mời một người cộng tác rất thân thiết của tôi là anh Andrew Lê chia sẻ bằng cái tiếng Anh ạ. Ladies and gentlemen, for 15 years, Formosa TV has journeyed through a vibrant mosaic of joy, sorrow, and turbulence, shaped by sensitivity and of stories and daring topics. Through this, we have achieved modest and yet meaningful milestones, securing a distinct place in the media landscape with our unique style and brand. Tonight marks a historic moment, and it is the first time an organization has boldly recognized Formosa TV and the contribution that we have brought along. I extend my heartfelt gratitude to the organizers, wishing you a triumphant evening, and may it spark a tradition of regular celebration, honoring those who tell impactful story. I dedicate this success to the entire Formosa team. My deepest thanks to the organizer, and of course, to the devoted audience of Formosa TV. Thank you. Cảm ơn mình. Bây giờ đói bụng, cái gì đói bụng được phải không ạ? Ăn crawfish nha. Ăn crawfish không? Mời một chef thật ngon luôn từ bên Houston bay qua. Vâng. Yes, let's please welcome Chef Jong Nguyen, pioneer of Viet Cajun cuisine and Vietnamese American culinary innovation. Chef Nguyen is the owner of Crawfish and Noodles in Houston, Texas, where he combines Vietnamese and Cajun culinary traditions. His innovative cuisine has been featured in various culinary publications, highlighting the diversity of Houston's food scene. So Texas is in the house. Chef, welcome. Hello everyone. It's very honorable to be here from Houston, Texas. So California, please give me a welcome. Thank you. I'd like to speak very short, only 15 seconds. So first, I'd like to thanks to America that already give us an opportunity, that already brought me to the level of, they call it Champion Award, it's an Oscar at 2020 finalist. And I'd like to thanks to my family very much, always support me. Thanks to community, Vietnamese community and all community around that bring us together. With one great code, food brings us together. Without food, we don't have party, just like today, right? And once again, thanks VABA, because of you guys brought us all here tonight. It's a great honor from Houston, Texas. Love you guys all. Thank you. Chef Trọng Nguyễn.
Congratulations, Chef. And don't you worry, food will be coming out soon, but we're going to go through a couple more honorees before we get there. Now we'd like to welcome to the stage Duc Pham, innovator of ready-to-eat Vietnamese cuisine and culinary heritage preservation. Duc Pham is the founder of Pho Nominal Foods, a company offering high-quality, ready-to-eat Vietnamese pho bowls. His products are known for using authentic ingredients and traditional recipes, aiming to bring Vietnamese cuisine to a broader and wider audience. Congratulations, Duc. Thank you, everyone. Thank you, Teresa, Wendy, Lynn, VABA, for inviting us down here. Hello? Better? All right. All right. Thank you again to VABA, Teresa, Wendy, and Lynn for inviting us down here, myself, and to help share, I don't know, my family story, company story. And again, our family story is not different from many people here. As an immigrant refugee family, son of Seattle, and was able to be lucky enough for myself to have very influential people, friends and family, to help bring me to this day. My parents taught me how working hard will help achieve the American dream. Obviously, my wife, who's here with me tonight, put up with an entrepreneur who refuses and stubborn to work for other people. I've always had to work for myself, and most of my business schemes have been successful. But for 10 years, we developed Phenomenal Foods and have expanded now to over 7,000 retail stores, including Costco, Publix, Target, Safeway, Albertsons, and Kroger's. And as we continue to grow this company, hopefully many of you see our products out there help support us. And we're out there, so thank you. Yeah. We want phở. We want phở cái bụng này. We want Phật. We want Phật. Yeah. Một người nữa, quý vị, chúng xin một người nữa thôi. Chúng ta sẽ có những cái thức ăn thật là ngon mà do hội VABA đã chọn lựa chúng ta. Thực ra thức ăn này nó rất là ngon bởi vì hiện nay chúng ta rất là đói bụng, thức ăn cái gì cũng ngon. Next to the stage, Thuy Nguyen, rising star in Vietnamese cuisine and digital cultural influence. Have you heard of her lately? She's been all over the place. Chef Thuy Nguyen, known online as Thuy the Bay, is a celebrated Vietnamese chef and rising culinary star whose passion and creativity are reshaping the perception of Vietnamese cuisine in America and beyond. She's a visionary behind West Hollywood's acclaimed restaurant Didi and the signature menu for local kitchens across California. She brings authentic Vietnamese flavors to diverse audiences with fresh contemporary flair. Her debut cookbook, Yan, been held one of the best of 2024 by the New York Times, the LA Times, and Esquire magazine, solidifying her status as a leading voice in modern Vietnamese culinary arts. That means keep track of her, recognized on Forbes' prestigious 30 Under 30 list and Food Network's 2025 Hot List. Thuy's influence extends far beyond the kitchen. Welcome, Chef. Thank you. Hi, everyone. Thank you so much for having me here, and thank you so much for this recognition. Can we? Vinh Danh has been on it. It's really so special to be recognized by the Vietnamese community because it's basically your family saying that they're proud of you, and as a Vietnamese American, that's a lot. That's a lot, right? I was born in Vũng Tàu, Vietnam, and I came over here when I was 8 years old in 2006. And through the sponsorships for my family, so I stand on the shoulders of their hardships and sacrifices to be where I'm at. And it's really the reason why I continue to celebrate and honor being Vietnamese in everything that I do. So thank you, VABA, for recognizing and celebrating a young talent for the next generation. Thank you to my mom, my little sister, my whole family. Thank you to Ray Hughes. Thank you to the Vietnamese community that continues to support me. Thấy đẹp ra dữ quá. Okay. Chef, congratulations. Up next, we'd like to welcome to the stage Brian Pham, founder of Asian Hustle Network. Brian is a visionary Vietnamese-American entrepreneur and community leader whose groundbreaking work has transformed the landscape for Asian entrepreneurs worldwide.
As a co-founder of Asian Hustle Network, Brian has built a powerful global platform that connects and empowers over 250,000 members across 100 countries, providing essential support, resources, and visibility to Asian creatives and business leaders, making it one of the world's largest, most influential Asian entrepreneurial communities. Welcome, Brian Fong. I'm here at stage today not only as a Vietnamese, but a Vietnamese American. I'm fiercely proud of both identities I do have. I'm very fortunate enough to live here in the United States, but also I currently also live part-time in Vietnam as well. What I do see is a powerful, emerging, youthful population in both countries, both vibrant, innovative, and dominant. I understand that right now I'm here, in addition to Thuy before me, representing the new time that's coming to both America and Vietnam. What I do see is that we're here in the United States and Vietnam making noise and innovating and creating a bright future for both countries. I want to say thank you to VABA real quick. I'm very honored to be a community partner here today. And I hope that this is just the first step in taking in the right direction to show how brilliant Vietnamese and Vietnamese Americans are. Thank you. It is my honor to introduce this year's awardees, pioneers who have helped shape history, create opportunities, and inspire generations through their bold leadership, innovation, and heart for the community. There are so many trailblazers and deserving individuals across various industries, and we've made every effort to reach out and include as many as possible. However, due to, of course, scheduling and other commitments, several pioneers were unfortunately unable to join us tonight. Each of the ones here tonight, though, represent a first in their field, breaking barriers for Vietnamese Americans across the country. We would now like to invite the representatives again from the three partnering organizations to the stage to help present these awards as, of course, again, a symbolic gesture of unity and collaboration among the organizations. The representatives from California Waste Solution is Executive Vice Chairman Victor Huang. Representing the Inland Empire is President Edward Ornelas. And representing Asian Hustle Network is Thomas Tran. So let's meet tonight's awardees. Yu Chin is a pioneer of Vietnamese American cinema and cultural representation. Tonight we honor a living legend, an icon of Vietnamese cinema and a beacon of resilience, talent, and grace. Yu Chin is a Vietnamese American actress whose extraordinary career has spanned nearly 7 decades and more than 100 film and television roles across the globe, from The Joy Luck Club to Journey from the Fall and MASH and NCIS Los Angeles. Her work has left an indelible mark on both Eastern and Western cinema. But her journey is not just about fame, it is about survival, reinvention, and impact. After becoming a refugee in 1975, 50 years ago, she arrived in the U.S. with nothing but determination and the support of a few courageous friends. She rebuilt her life and career from the ground up, becoming not only an acclaimed actress, but also a humanitarian. As the co-founder of the Vietnam Children's Fund, she has also helped build 50 schools in Vietnam, transforming the lives of thousands of children. Tonight we celebrate not just her legacy in the arts, but her enduring commitment to community, compassion, and cultural pride. Please join me in welcoming to the stage Scott Lee, who will be accepting the award on her behalf. Our next awardee is Thai Tu Yung. Thai Tu Yung fled Vietnam in 1979 with nothing but hope and built a legacy that transformed waste into purpose. In 1983, he founded Go Jido Recycling, one of the first Vietnamese-owned recycling operations in the United States. By 1992, he launched California Waste Solutions, becoming the founder of the first Vietnamese-American-owned recycling company in the nation. What began in a modest warehouse in West Oakland became a multi-generational enterprise serving millions of residents across Oakland and San Jose, and ultimately the people of Vietnam.
Through Vietnam Waste Solutions, his vision now manages over 80% of southern Vietnam's recycling and waste systems, building sustainable bridges between continents and communities. He was more than an entrepreneur. He was a builder of futures, a man of courage, humility, and extraordinary vision. His journey is a story of resilience and continues to empower the next generation. Coming up on stage already to accept the award is CWS's Chief Financial Officer and daughter, Christina Yong. Thank you. Thank you, everyone. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you on behalf of my family for awarding this for my father. He should be very, very proud. But first of all, just following Memorial Day, I'd like to take this moment to pay the utmost respect, gratitude for the ultimate sacrifice for our freedom and for us to enjoy tonight. You know, the waste industry, I have to say, is probably the hardest barrier to break, let alone new immigrants with funny hair, clothes, and new language. But my dad did it. Through courage, humility, resilience, he taught us nothing is impossible. He also always tells us, remember where you come from. Always bring the community with you. Remember, always support those follow behind you, and always give back to the community. And we have. Thank you. God bless. Congratulations. Next, I'd like to honor, we would like to honor Tô Văn Lai, a family and his family, pioneer of the Vietnamese music and cultural preservation in the diaspora. Tô Văn Lai was a cultural pioneer, founder of Thuy Nha Productions, and creator of Paris by Night, the most iconic Vietnamese variety show in history. Over 140 volumes, 600 plus music albums, and 4 decades of production. He brought Vietnamese voices, stories, and songs to millions across the globe. At a time when the Vietnamese identity was at risk, he built a stage that united the diaspora through music and memory. Though he passed in 2022, his legacy lives on. Representing him tonight, please welcome his daughter, right next to me, Marie Cole, executive producer, Thuy Nha Paris by Night, to the stage. Kính thưa quý vị quan khách, xin chào. Thật là một vinh dự cho chúng tôi được đứng nơi đây. Trước hết xin cảm ơn VABA đã cho chúng tôi phần thưởng rất là to lớn này. Đây là phần thưởng đầu tiên mà trung tâm Thuy Nha Paris by Night nhận được từ khi hoạt động văn nghệ trên 40 năm. Khi nhìn thấy hình ảnh của ba thực sự rất là xúc động, vì không có expect như vậy. Thành ra, I would like to say a few words in English. Once again, I would like to take this opportunity to sincerely thank the VABA organization for granting us the immense honor of being a guest today's meaningful program. Thuy Nha Production has always been a family business, driven by the hope of preserving Vietnamese music and culture. We are deeply grateful to the Vietnamese communities and families abroad who have warmly welcomed us in their homes for over 40 years. We see our work not merely as entertainment, but as a form of artistic expression that embodies the beauty and rich history of Vietnamese culture. I would like to dedicate this award to my parents, my mom, especially my late father, Mr. Tô Văn Lai. From the very beginning, he possessed a vision and intuition that guided us. He believed that our products should be filled with the heartfelt sentiment, culture, and language of Vietnam. I am proud to carry the torch he lit many years ago
and I promise to honor his legacy with all my heart. Và cuối cùng thì cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và chỉ nói một câu, tôi rất hãnh diện, tôi là người Việt Nam. I'm very proud to be a Vietnamese American. Thank you very much. Congratulations. For our final pioneer, I'd like to invite up to the stage Mr. Lap Tang. I just call him Mr. Tang, founder of Vietnam Town and Grand Century Mall and pioneer of Vietnamese American media and business development. Mr. Tang arrived with nothing but gave a generation everything. After fleeing Vietnam in 1975, Mr. Tang didn't just rebuild his life, he helped shape a new cultural and economic identity for Vietnamese American. From media to real estate, his vision has defined the heart of Little Saigon in San Jose and beyond. He founded a news service, the first Vietnamese language newspaper in Northern California, giving voice to a rising community. He introduced the first Vietnamese karaoke discs in the US and brought global TV shows to Vietnamese homes, dubbed in Vietnamese for the Vietnamese people. That, as he says to me, has been one of his greatest accomplishments, to keep the mother tongue going. But his most transformative impact is physical. As the developer of Grand Century Mall and the iconic Vietnam Town, he created 459,000 square foot landmark that today is home to over 300 Vietnamese-owned businesses in the largest Vietnamese commercial center outside of Vietnam. And Mr. Tang tells me when businesses came to him, he said, don't pay a deposit, just come on in and start your business. That's what he did for so many. Lap Tang didn't just build properties, he built spaces where culture thrives, businesses flourish, and a community calls home. Mr. Tang, congratulations. Chào tất cả quý vị có mặt trong buổi này. Xin chân thành cảm ơn VABA đã cho tôi cái cơ hội có mặt ngày hôm nay để nhân cái dịp kỷ niệm 50 năm người Việt Nam có mặt tại nước Mỹ, cũng là cái dịp để cho cộng đồng người Việt Nam tri ân nước Mỹ đã cưu mang mấy triệu người, 2 triệu người Việt Nam trong 50 năm qua. Cũng là cái dịp để cho các con các cháu trong thế hệ thứ 2, thứ 3 tri ân những cái người đầu tiên đã đặt chân trên nước Mỹ, đã tạo ra những cái nền móng, xây dựng những cái nền móng vững chắc và đầu tư giáo dục cho các thế hệ thứ 2, thứ 3, để cho các thế hệ thứ 2, thứ 3 có cơ hội được phát triển những cái cộng đồng Việt Nam mạnh mẽ và vững chắc mà chúng ta thấy ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn VABA. Riêng về những cái thành công của những người đầu tiên từ năm 1947 của tới đây đã kiến tạo, đã xây dựng những cái cơ sở cho cộng đồng. Không phải là những người đó là một tay mà làm được sự nghiệp, một tay không ai có thể làm một việc gì mà một tay hết. Thành ra phải có những người bạn đồng hành, phải có những cái người partner, những cái người đặc biệt và những người thân thiết trong gia đình của mình. Người ta thường nói là sau lưng một người thành công có một người đàn bà vĩ đại. Tôi không những chỉ có một người đàn bà vĩ đại mà tôi có tới 2 người đàn bà vĩ đại. Do đó cái món quà tinh thần rất là quý báu này tôi xin tặng lại cho 2 người đàn bà vĩ đại đó. Người bà thứ nhất là người vợ quá cố của tôi, đã đồng hành với tôi trong 30 năm để xác định cái vị trí của mình để sống trên nước Mỹ. Và người thứ hai là người đã
nối tiếp công việc của người vợ thứ nhất đã đồng hành với tôi trong 20 năm qua. Và người đó thì ai thì mọi người đều biết, đặc biệt là Dĩ là xin chân thành cảm ơn VABA và đặc biệt là cảm ơn hai người đàn bà đó. I love you. Nếu mà tôi có được một cái lời nào để nói cho thế hệ trẻ, thì những cái thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư, bây giờ chúng ta ở đây 50 năm thì thực sự đã có thế hệ thứ ba, thứ tư rồi. Thì nếu tôi có một lời nào để nói với những người đó thì tôi xin mượn lời của cố tổng thống Ngô Đình Diệm, nói một câu mà tôi rất nhớ hoài. Tổng thống Ngô Đình Diệm nói như thế này: tôi không phải là thần thánh, tôi chỉ thức khuya dậy sớm. Đối với những người trẻ bây giờ, chỉ thức khuya dậy sớm, làm việc chăm chỉ. Nước Mỹ là đất land of opportunity, đất của cơ hội đến mọi lúc mọi nơi, chỉ cần làm việc chăm chỉ, thức khuya dậy sớm. Xin hết. Let's give a big round of applause for all of our awardees, our pioneer awardees tonight. Và bây giờ là cái giây phút mà Vân Sơn muốn mời ông chủ tịch của Hiệp hội VABA bước lên đây để có đôi lời cảm ơn với tất cả quý vị quan khách có mặt ngày hôm nay, để cùng chia sẻ những giây phút thật là xúc động cũng như thật là tự hào của người Việt Nam chúng ta xuyên qua 50 năm nay. Mời ông David Dương. I hope that you enjoy tonight. I know tonight is a weekend night. You all do here might have many other events, many other activities. You have a choice, but you chose to come and join us to celebrate with the 50 years of gratitude to America. That is very important to us as a Vietnamese American community, especially with VABA. And I'll take this opportunity to say thank you to my staff who are doing an excellent job. Thank you all the singers, all the dancers, and all the guests that spend a night with us tonight to celebrate together. And we hope that we can continue this in the next event. And this is not just the end of the event. This is just the starting of the event of the next 50 years of Vietnamese American present in the U.S. Now we are American. We should open our arms just like the country and the Americans have opened their arms for us 50 years ago till today. And now let me say a few words in Vietnamese, otherwise all the media there say that's why it's all English. But before I say some words in Vietnamese, I want to thank you all the media, all the YouTubers that are present tonight. It's, without you guys broadcasting throughout, the U.S., the American people live somewhere in some state, some city would know it. Whatever happening tonight. Tonight, everyone here, that we are celebrating ourselves and we're honoring ourselves as a Vietnamese American community. So this is a big night for everyone tonight. Thank you. Xin cảm ơn tất cả quý vị có mặt đêm nay. Đêm thật là quan trọng, dầu rằng đó là đêm đầu tiên VABA tổ chức 50 năm. Ghi ơn đất nước Hoa Kỳ và người Mỹ đã mở rộng tay của họ 50 năm trước để đón những người Việt đầu tiên tị nạn đến nước Hoa Kỳ. Và nhờ như vậy, trên một cái đất nước này là một đất nước với nhiều chuyện vọng, một đất nước mà
thật là nhiều cái cởi mở của người dân Mỹ những ngày đầu, những đất nước thật nhiều cơ hội. Nếu chúng ta đến đây, chúng ta đã là những người đến từ ngày đầu, hai bàn tay trắng đã tạo nên sự nghiệp và đã đóng góp rất nhiều cho đất nước Hoa Kỳ trong sự phát triển và phồn thịnh, cũng như là đóng góp trong sự mà cộng đồng chúng ta lớn mạnh, để mỗi người Mỹ gốc Việt chúng ta đều hãnh diện đối với những gì cộng đồng chúng ta đã làm và đóng góp lại cho đất nước này. Hôm nay là ngày thứ Bảy, dĩ nhiên là tất cả quý vị sẽ có nhiều cái lựa chọn để đi nhiều cái tiệc tùng, nhiều chương trình khác, nhưng mà quý vị chọn đêm nay để đến với chúng tôi với VABA. Đó là một niềm hãnh diện đối với chúng tôi, và chúng tôi nghĩ rằng cái niềm hãnh diện này là niềm hãnh diện chung cho tất cả những người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ. Bởi vì đêm nay chúng ta đã vinh danh với nhau và chúng ta đã chứng minh được với cộng đồng mạng, với những người Mỹ, với những cộng đồng Mỹ khác là chúng ta lớn mạnh, chúng ta phát triển và chúng ta có rất nhiều đóng góp đối với đất nước này và sự phát triển của đất nước này. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn tất cả quý vị có mặt đêm nay và chúc quý vị có một đêm thật vui, và chúng tôi hy vọng rằng những chương trình chúng tôi tổ chức nếu có gì sơ suất, xin quý vị niệm tình bỏ qua. Và dĩ nhiên quý vị còn cả tiếng đồng hồ để quý vị có thể giao lưu trước khi chương trình chấm dứt. You guys have an hour to network before the event is end. So please do more networking. After now you know everyone up in the stage. Now you know who's and who. Connect please. And I see you guys in the next event. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.